wasanii tujikaze na muziki, tujikaze na muziki, tujikaze sana. On God. Kuna mtu anapenda wimbo kunishinda. Sikudanganyi. Unafaa upate nikisikiza sasa tuko live. Niko tu peke yangu naisikia na jump to the napenda. I love it with all my heart. Welcome to Chapo Friday. Sooner or later tutakuwa na gas hapa tunapika machapati, lakini kwa sasa nataka tu niwapige preview of what's about to happen, and today has been a very good and entertaining day. Sawa. Sasa tangu Njugush announced that amedivorce ama ameachana na ameseparate na wife yake, Njugush anatupa content. Now everyone's ear is on Njugush. Everyone's eyes is on Njugush's next move. Sasa mimi, you know, I'm still miserable. I'm still working on my misery. Unfortunately. Naendaga nilijipata nimeenda kwa dini ya Wakavinya Facebook yake. The comments. The comments. People watching Kavinya hivyo rahisi. They are cooking her. Cooking. Yaani ukiangalia comment section ya Njugush ukompea na comment section ya Wakavinya. Wakavinya naona mbaya. Wakavinya naona siku mrefu brother. It's a tough time. It's a tough time to be alive kama ni Wakavinya. Alafu you know she has not addressed the issues. Okay? Alafu another weird thing that also happened is Njugush, Abel Mutua posted a video of Njugush wakiwa holiday. And the woman were making fun of Njugush's Njwanga. Wanasema Njwanga ni kidogo. Sele, tunaelewa. Lakini Sele amevumilia. Vele hata mimi ningekuwa wewe. That's what the people on that side of the internet wanasema. And let me just tell you, it's just funny to me. It's just weird. Karibu kichwa 254. It's just funny to me. I've been laughing at those comments. Man, it feels nice. I'll just love it that to point I can see these females' comments and laugh instead of being triggered. Yeah, please remember to like the video. Tafadhali, everyone who's joining, remember to like the video. Okay? Sasa, since tuko hapa tu watu saba, we are 7 of us. Let me tell you, let me give you some game before watu wengine wafike. Sawa? And in this, let me make sure I make this thing full screen kwanza. I want to make sure you guys get this message the way it was meant to be taken. Sawa? Hello, is that good enough? Nawambia siku moja nitabuy kamenje. One day, one time, I'm gonna buy a good camera. And I'm gonna have one of those two camera yenye. Have you ever seen those transition? Kama ya kichwa 254. Like, anajionesha ni yeye. Alafu kidogo anajirudia yeye na screen pamoja. That's gonna be a W streaming nikifika hapo. But we work regardless. Remember, the goal is to work with what you have while aiming towards what you believe you will get. Sawa? Now, in this world, now, we have been taught, the word says, we have 3 enemies. Who? 3 enemies. The number 1 enemy of the man, when I say the man, I'm not meaning like a male with a dick, like a man, a woman. I mean man as a being. Okay? There are 3 enemies to life. There are 3 enemies in this life. Now, enemy number 1 is the world. What is the world? The world is the anasa za dunia, ni hizi distractions za dunia, you know, hizi vitu, una get drugs, fun, all those garbage, that's nonsense. Those are the world. Number 2 is the flesh. Okay? The flesh is when you know you're supposed to do something, but the mind is willing, but the body is not willing. Unajua unafaa kuwork out, unaanza lose weight, lakini you're not working out. The flesh does not want that. You know you're supposed to wake up early and do ABC, but the flesh is too lazy, does not want to push itself to do that. Unanipata? The flesh, bro, unajua udem ufai kuengage na yeye, but because uko na last imeku overcome,
unajua tu mi naenda na udem. The flesh inajua masturbation ni mbaya, inajua bro, inajua kisha nyonga utakuwa guilty, utakuwa energyless, like inajua itakufanya utaoperate, but the flesh wants that. The flesh itakwambia wewe nataka tei sahi, knowing very well hii tei itakufanya usikuwe productive. Sijui kana make sense. The flesh itakwambia buda choma fegi, knowing very well hii fegi inaenda kukufanya nini, kukudamage. That's your enemy. Enemy number 3 ni devil. Hello. Na nataka ujue devil akikuja these days, the devil akujagi ati ni goes kichwa 254 nimetumwa na mababu nikuja nikunyonge. This is evil. The devil comes disguised as everything you ever wanted, in the shortest way possible, in the easiest way possible. Sawa? Devil atakukujia, we anajua poa your goals, your dreams, your ambition na vitu una chase. Lakini devil akikuja kwako atakuonesha ni aje, piga scamming, utapata we ni dem. Anajua ni mrembo, anajua kuna future, anajua kuna potential, lakini anakuambiaje, jiuze, it's easier. Watu wanafanya vitu moral kila siku. Sahi world hakuna shame, mbona ujieke shame? That's the devil. Anakuwa disguised, anajua mse, anakuja kaka mbaba. Mbaba anajua anakuja kusteal your light. Mbaba anakuja kusteal your dreams, anakuja kusteal your ambition, lakini anajidisguise kama anakuja kama mbaba. Sasa unapata mdemu wako, mdemu alikuwa na akili, mdemu alikuwa na future, she ends up doing the most dumbest thing ever. Anajipiana kwa devil. Unanipata? Devil anakuja disguise as everything you ever wanted. Back in the day when I used to watch movies, there's this movie, I think it was called 666 something Park. It was like a series. So this guy was ambitious. This guy was very ambitious, very. So there's this guy, allegedly is the devil, lakini alikuwa na this apartment. So when you get to this apartment, he will give you everything you ever wanted. But it's just one thing, you can never leave that apartment. Unanipata? Devil atakuwa disguise kama everything ushaitaka. Utaoneshwa vitu zote ushaitaka, bro. But there's a part of you will lose. There's this saying, what says the easiest road, what's it called? The easiest road something leads to hell, but the hardest road leads to heaven. Please nipatie your quote. I want to say that quote vizuri. Yeah, the devil come to steal, kill and destroy. To the rust to me. He will steal your goals, he will steal your ambition, he will steal. Na anakujanga disguise na vitu juu. Bro atakuja kangwati. Utakuwa tu it's common. Yo, please, before you get distracted, give me that quote. What is that quote says? The short road past or something leads to heaven. Short road meaning is to hell. What do they say? Please give me that. You guys are smart enough. I know you guys have that in your brains. Karibu sana, si Odin. Sini Ruto. Yeah. Alikuja kama Ruto. Disguised as everything Kenyans have always been wanting. Akakuja na ma-promises na manini, but hakufanya kitu. But what's the name of that saying? There's the way it said. The wide road leads to hell. Yes! W kwa chat for Lil Jim na manze. The wide road leads to hell, while the narrow leads to heaven. Unanipata? The wide road inakuja kama procrastination. The wide road inakuja kama addiction. The wide road inakuja kama laziness. The wide road inakuja kama greed. The wide road, bro, inakuja kitu kama I cannot judge. The wide road inakuja with you can be shameless and still make it. That's the wide road. Bro, the narrow road inakuja na discipline. Inakuja na self-control. Unanipata? Inakuja na ka wisdom. It means you have to sacrifice who you are now for who you will become later on. And trust you me, devil hatataka. And when I say devil, see who devil tunaongelea superficial. Yani enemy. Remember, devil na come to steal, kill and destroy. Iyo, whatever that thing will be for you. Hatataka. So atakupresent hizi vitu zote.
Oh, you still have time. Uko 23, unaharakisha nini na life? Imagine ukikofa 33 utakuaje? Unapiga nasa. Yenye nasa itakupeleka mahali. Wasting your life. Now by the time unaanza kustedi ukiwa kitu pengine 28, you do not have the same energy you used to have back in the day. Wenzako alifanya bidii. Okay, you get? Napenda quote. Widest road leads to hell na north road leads to heaven. Siko sure. Lakini, yeah, that's it. Unanipata? So, nimwambia, enemies ni watatu, the world, the flesh, na devil, Satan. Okay? And I also need you to understand, your biggest enemy is yourself. People will come here and people are always like, oh, I can't believe, when they show you who they are, believe them. Oh, watu wako injo kutaki, mara ngapi tumesikiza quotes za ujinga za umbafako. No one wants you to win. Uko na my enemies. The biggest enemy is yourself. Mimi, actually, let me just be honest with me. Bro, mimi nakwambia the biggest enemy kwangu inakujanga self-doubt. Inakuanga insecurity. Inakuanga hiki kitu inaitwaje self-sabotage. That's the biggest enemy to me. That's me. Biggest enemy ni kwangu. Kwa sababu, I know I can do certain things. But mimi mwenyewe najiambia siwezi fanya hiki kitu. Watu wamekuamini watu wamekuamini, watu wamekutrust to the point they are changing their life because of what they see from you. But wewe mwenyewe unajieka chini. Wewe mwenyewe ndio unajua ufai kukata maji, lakini unakata. Wewe mwenyewe ndio utajiwakishia ndomo, utajiwakishia fegi, wewe mwenyewe utaamua mimi siendi hiyo meeting kwa sababu hiyo meeting already they know who they are gonna pick. Au perform, unafaa kuperform because you believe the other person is already better than you. Ufala. Meacha nitumie examples ninajuanga most, which is basketball quotes. Mnajua leo tunaenda kucheza ulinzi. Ulinzi wamekuwa kitrain, ani watu wa jeshi. They have signed the best players kwa team. Sasa uko zile za, bro, hata acha gani nijitume hii wiki, we are still gonna be beaten. Coach bado ataniingiza game, atanipea tu dakika zangu mbili, so najisumbulia nini? Deep down, subconsciously, I'll work out with ukona fako, tuji push extra. Yeah! We are our biggest enemy. What you're not supposed to do. Bra. Kenye ufai kufanya. Iyo ndo roho yako inataka kufanya. Mungu wangu. Iyo ndo roho yako inataka kufanya na kila kitu. But what you're supposed to do. Iyo utaki. Iyo utaki. Iyo utaki. You know deep down, if I was to decide to forgive this person, I'll be free from the anger, from the hatred, from whatever. But uko tu hapo. Because you feel so good being in that hateful state. You feel so good being in that. Unafeeling kama uko na power kiasi over them by hating on them. Ama hating them. Whoever una hate. But ujui niwe na kudamage. Unanipata? You know you have this gift. Bro, imagine what it was gifted differently. Siwezi wadanganya. Mimi nakwambia kuna watu wanashika gitaa. Anatoa kitu hata hujai imagine. Puff, mind blown. Kuna mtu anashika kalamu hivi, akiweka tu kwa karatasi hivi, aanze kuisha. Atatoa the biggest piece ushaisoma. Atatoa the best poetry yani uko za effortlessly. You get? There are some people who can teach. Yani huyu ni mtu akishika mtu tu ni dwanzi hajaishikanisha kitu, lakini msee akimshika hivi kumfunza anashikanisha. We are all different. We are all gifted differently. Na get kinamaanisha. But wewe mwenyewe, your own self, you tell yourself, I'm not good enough for this. Nah, that other guy is better than me. Mi siwezi tengeneza do kwa ishe. Yeah, true. Forgiveness is for you, not for the other person. There's another quote mark inasemanga, holding a grudge is like carrying weights. It's like taking poison and expecting the other guy to die. Okay? Holding a grudge is like taking poison and hoping the other guy will do what will die. You just have to let go. Unanipata? Na hii message is not endorsed right now. And unashindwa mbona tu ako na machungu.
Why so many of us are angry? Why many of us tuko miserable? Mbona? Kumbe unagunda kuna vitu tunakuwa tumeshikilia. Tu mindset tunakuwa tumeshikilia. Zenye tunafaa kuachilia lakini hatutaki kuachilia. Kwa nini tuachilie? Because again, there's like a power we feel we hold towards these thoughts ama towards certain people. Wananipata? Yeah, that's true. Kuna mtu amesema hapa, there's nothing more painful like regretting after umezeeka. I wish I took the risk and followed my dream. True. Rejection is better than regret. Trust me. Me naenda apigia story. I will tell you my own story. My whole life. Kuna kanisa leo. My whole life. I've been the guy who wants to impress people because I wanted to be accepted. So what I used to do was, I used to be a people pleaser too much. To the point, you come and sit down and you discover like, bro, niko na personality 17. Na hizi personality 17 ziko geared towards 17 people wenye najua ako close to me. So najua nikikaa na mse, nafaa kubehave hivi, nafaa kusound hivi, nafaa kusema hivi, nafaa hivyo. Nikikaa na nafaa kunini hivi, nafaa kunini hivi. To the point inakuja nagundua, mimi ni nani? Who am I really? Who am I? No, for real, who am I? Aujijui. Umejisahau. Unanipata? That was me. So around 2018, some of you amkuwa mezaliwa bado around 2018, nikaamua tu bro, mimi nitaishi life yangu kivyangu. I no longer am gonna please anyone. Ndaishi tu life yangu. I'm gonna go with my own thoughts. As wrong as they might be, I don't care. They are mine. Me content ningekuwa lianza kitambo, but ile fear of judgment. I want to impress people. Now make video na si post on God. Now ambia on God in Jesus name. Ningekuwa Malikrezi Kena yuko sahi, if not father than Malikreza Kena yuko. Hata siseme jina sijui mbona. That's how good I was. That's how good I am. But self-sabotage, self-doubt, insecurity, comparing yourself na watu wengine, unapata bro, haufanyi shit. Fanyi. Sasa, unajipata give up kwa life. Sasa ukoza hata stawi yomoka, stawi make it. Unastragolia nini? Checheja ni perform. Let me be a half-ass performer. Nacha ni kwe half-ass performer cause nastragolia nini? Hata stawi yomoka. Wengine wanafaa kumoka. Hiyo ni ujinga bro. Hiyo ni nini? Hiyo ni ufala. And I'm not saying I'm somewhere right now. Sisi sema niko mahali lakini najua mahali niko saisi mahali nilikuwa kitambo. Now imagine, and I started late. Fuck, ilianza late sana. Now imagine wewe. Ushasikia hizi stories za watu walianza late, wewe uanze mapema, utakuwa mbali aje. Bro, the other day lilikuwa umoja. Kwa wale mnifuatilia TikTok, Instagram. Alo. Manisikia, sindio? Nilikuwa umo. I just realized kuna watoto nilikuwa naona vijana tu, sijui class 7, class 8, nikikuwa hiyo siku nikicheza baki umo. Watu walikuwa natumwa enda unilete ball pale. Right now tumecheza nao baki the other day. Bro, they were schooling me. Mbaya, mtu ana kupiga moves, ulikuwa unapiga edge yake because god damn it. Because life inaendelea. Life continues, my G. Na they are good. Unanipata? So, never make fun of someone who's trying to self-improve their life. Because mtu wako day 1, akikuwa consistent, by day 100, a different beast. By day 1000, hata tutakuwa tunaongelea day 1000. Hata kwa meenda, tutakuwa tunamwangalia hivi juu, tunatafuta binoculars. By the way, ni kichwa 254. Guy, hata sizi muona poa. Mtu si alienda. But inaanza na we kujiamini. You should never, ever in your life be an enemy to yourself. I mean, kionanga mtu ni enemy to themselves na siya kumpiga mangumi na makofi na kila kitu. Unanipata? Inaniuma.
Hata sahi I'm just thinking about my friend mwenye alikufa, Shanice. Mdemo alikuwa badi. Udemo alikuwa mrembo, yellow. Like she was just so beautiful, so amazing, so wonderful. Kitu ilimharibia ilikuwa mindset mbaya. Udemo alichukua mindset, the worst mindset mdemo anaweza chukua. Akaanza kuinteract na watu taka watu ufai kuongelesha. Akaanza kuingia kwa lifestyle yenye hata si yake. Lifestyle hata isaidii mtu na kitu. Bro, Shanice akajitupanisha, akaanza kudoze na wanaume hafai kuwa hata naongea nao. Akaanza kufanya vitu hata hakuwa nafaa kuwa nafanya to begin with. So as you speak, alidedi. Tulimzika manze. Dead. Someone who should never. Shanice akuwa na business yote kukufa, yo design alidedi. Unanipata? Pia nakwambia watu wengi najua. Mtu aliona buda mia hii umwa tutoki. Hii geto tutoki. Ni aje akaanza sijui ugondi. Akadedi. Had no business dying. But because mindset yake alilimit akaipunguza, alikuwa the enemy to themselves, akafanya hizo vitu mbaya. Sasa hayuko. Had no business. Yani ushaona mtu akona future bright but akawaste juu ya flawed mindset, foolish mindset. Akaenda. Okay? So, it takes time. Let's just wadanganya. Yeah. Kuna mtu amesema hapa hivi like Kibi anasemanga usijali juu kitoto anasema juu yako, live your own life. True. At the end of the night, ukilala, are you happy? Are you proud like Mazee leo lili represent Big Bad Ogre? Ama utakuwa kama mimi hizo siku na gundua hata sijui leo nilikuwa nimerepresent Derek, nilikuwa nimerepresent Sami, nilikuwa nimerepresent Mato, nilikuwa nimerepresent Richman, nilikuwa nimerepresent Mwende, ule alikuwa anatutia huko, alikuwa anatuzia huko hivyo keg, nilikuwa nimerepresent Brayo. Yani haujui wewe ni nani. Nimerepresent budangu, nimerepresent madangu, nimerepresent bradhangu. Like who are you? Who am I? Aujijui bro, you've lost who you are. And I will tell you right now, people are living for the algorithm. People are living for what? The algorithm. This is why mtu mzima na akili yake mzuri atakuja na aseme kama uko na kutu na kuzo yako ako pale, ako willing kukupea, kula kuzo yako. Kulo yako akupanulia kupatia, unashindwa ni mdema kwa akili mzuri. Mwingine niko na video leo, hata amenikumbusha nafaa kupost hizo video, sawa? Okay, I'll show you the video. She's openly saying kuna types of malaya. Ndaonesha video lakini bado hatujafika kwa video. I will play the video just right now. So, bro, we cannot live a life of lies just because we want people to see us on the algorithm, just because we want to go viral on the algorithm. We are lying to ourselves. We are putting on an act. Unapata mtu alisema ndoa ni slavery, ndoa ni, lakini amekasirika. Jujugusha amechana wife yake, amekasirika ukweli. Angry, amefura. Jugusha mwana mnaachana, mlikuwa mnanipea. Yaani unashindwa wewe, kichwa chako ni mzuri. Mdem, ameamini ati madem kwa internet wanakuambia wewe mwanaume wako akifanya hii, toka enda. Kuna wanaume 150,000 wanakungoja kwa DM. Tumefika sadi point sasa unapata vijana hawataki stories za love, wanataka allegedly wa mama wazee. Mademu wetu wanaamini the only way out of poverty ni kujiuza, lonely fans. Sisi tumeamini the only way tunaweza relate na intimacy ni through ngwati. Unanipata? We mwenyewe utaki kutoka uende hapo hivyo discover vitu for yourself. Unangoja Andrew Kibi akuja kuambie venye mademu wako. And from whatever amesema unachukua
Na ukoza madem ni mapoko bro. Mimi hata staki kenye nani alisema wewe hujatoka uende pia uone hiyo poko madem inasemekana kona. Hujatoka wewe mwenyewe ndio utengeneze life yako. You do not have your own original story. We want to live our life through other people's stories. You are an enemy to yourself. No, you are an enemy to your own self. I will tell you this. Rejection is better than regret. Enter! Fuck, neza furahi ukiitwa kuja tupigiwe story yako. Wewe uko na alama zako za war. Bro, uko na alama za bullet zako. Si story ulipatiwa na best yako alienda war. Wewe uko nazo. Unakuja unaniambia budo, unaona hii alama lilipigwa panga Somalia. Hii hapa lilikuwa tumeenda Haiti, mkono karibu itoke nikajifunga. Yani you get, but hizi example napeana, yani is the stories of life yako. Yani si wow, but you get what I'm saying. Talk to me. I wanna know. Ulienda hiyo interview ukakataliwa, ulienda hiyo ukakataliwa, ulikuja ukajijenga, ulikujaje ukabuild mindset uko nao sahi. Talk to me, niambie, nataka kujua. Unapata? But most of us we are not doing that. We are not taking our time to learn that. We're just sitting kwa simu, unajipata umekaa kwa lapi, unajipata umekaa kwa TV, unaacha mtu mwingine aishi life yake alafu akwambie. Alafu wewe mko na some similarities, unaanza kujiidentify na huyo mtu, unaanza kuishi life yako through huyo mtu. Hapana bro. Hapana. I'm not gonna agree with that. I'm not gonna agree with that. Stakubali hiyo kitu. The richest place. The richest place utaipata si Runda. Si Karen. Si Kitusuru. Unanipata? Si Muthaiga. Bro, the richest place hata si Dubai. Tomba Dubai. Dubai ni wapi? Hapo kwa machokora. Most billionaires hawako majuu. Ati USA, China. The richest place, and it's been proven time and time again, the richest place you will ever find bro ni kwa cemetery. The richest place Kenya, the richest place Kenya ni Lang'ata Cemetery. Apo Lang'ata Cemetery, that's the richest place in Kenya. Apo ndo watu walizikwa wenye walikuwa na ma ideas zenye zinge change the world, wamezikiwa hapo. Hapo ndo but ni watu wange impact life, but they were too scared to take the risk. Wamezikwa nezo idea zao wapi? Lang'ata bro. Gone forever. So wewe uko alive, uko na hiyo chance. Fanya kitu msee, nifanyie kitu, nipatie kitu tujeona. Besides, we're living in an era where anything is possible. Bro, anything is possible. Kuna mtu literally anaitwa Kenya Badman. Mzee anafuga mahongo na madush na manini ingine inaitwaje na mahawk. Yo, chill out records. Na anajiita Kenya Badman. Imagine. Kuna mwingine Facebook anajiitwa Kenya Charlie Chaplin. Ako na views. Mwingine anajipaka nini kwa uso, anajipaka makeup ya white kwa uso na lipstick amepaka zina kaje na anavaa dress ya white. Na we're living in a time where right now your wildest ideas will be very acceptable. Wildest ideas. Vitu kitambo ungionekana wewe unavuta bangi, wewe kichwa chako imeruka. Sasa people are accepting that. Na epe umekaa unajijajisha na watu. Well, there is potential to do that. Come on man. Come on man. Come on man. God, go serious man. You can be anyone right now. In this era of the internet, you can be anyone. Anyone. Why would you choose to be a miserable person? Why would you choose to be a failure? Why would you choose to be a hater? Why? Of all the things you could do. Come on. Sinikasirishe. Sinikasirishe. You might not make it to ile stage yenye watu wakubwa wako. Wewe pengine you are funny, yes, but you are not crazy kena funny. You are not mulamua funny, but your own way of funny. So you could make your own path and people will follow. Kwani wadhania watu wote waliamuka tu na kakua venye wamekuwa?
Unadhani Njugush aliamuka tu na kakua Njugush? Na akianza hiyo story, hata kuna watu walikuwa nayo ni mtu mkonda, yani ufala na dunia ni kichwa yake kubwa. Msichana ni boingi. Watu wangapi walikuwa mbona unajiwaste? Real Housewives of msiju kwa Ngware gani wewe? Ushona Housewives kwa Ngware. But those people now are fans. Silent fans though. Wanaangalia hivi kwa kioo. Kai, unenjo. Kai, come on man. You get? Sinkia Henda, good evening my dear mother. How are you doing mother? Thank you to have you here. Haya, masaa yako imeisha mother, toka uende. Unanipata? Trust me. The algorithm benefits. Mimi nakwambia I have taken my time, nimesoma hii kitu. Ni algorithm inataka tukue mimi na wewe tu hapa. Inataka hivyo. Inataka tupigane vibaya. And the most malleable people are the most easily people to be manipulated in the women. Na algorithm mimi nilikwambia ilifika point fulani nikaangalia X, mdema kipost kitu yoyote anapashwa kupashwa. I was like, nani aje by the way. Na madem pia nikawa lisomea algorithm akona nikisema kitu ya ujinga nitapata engagement. Kumbuka, they love attention more than they love God. They love attention more than they love their own health. So they will post it for any attention. Mtu anajua vizuri. Anajua vizuri. Unajua, mimi, I'm not this type of girl. But yeye nani? Ashaenda ametafuta bikini huko hivyo Mudhuru. Nini? Anaitwaje? Gikomba. Ametafuta bikini 2 piece, amekuja ameanza kupiga picha nayo. Video pafurumanya akitingiza. Kesho viral. Ikwisha. Haro. Mademo kona podcast, but the only thing they talk about in their podcast, my friend, ni kudinywa na kudinyana. Peke. Na sisi blindly tuna consume. Hata tufikiri mara mbili tuna ngoja hii ni content ya kwati. Lipe. Hii ni content ya mademi naongelea tu kudinywa. Nipe. Ngoja hizo ni matiti atigam kuruka. Nipe. Naji waste my G. And we're gonna look back in the future. We are gonna look back. God forbid. Itakuwa tough. Trust to me. Sasa tafikele age sasa sisi ni mafadhela. And we are looking at tulireza kina nani who will take care of us. Did we raise doctors? Did you raise engineers? Did you raise people in electronics? Did you raise in robotics? Did you raise pilots? Did you raise tuliraise akina nani? Experts. Ama tuliraise tu watu for the sake of kuwa raise. We believed in no judgment, no this. Tumeraise akina nani? Kwa tutabaki wa young milele. Mimi nakwambia kuna iji utafika. Watu ulikuwa unajua ukiwa dogo wanaanza kukufa, inakuhit. Bro, enye tunazeeka. Enye ninazeeka. Bro, ninabeeka. Ile siku unakaa hivi, ngoma ulikuwa unasikia ukiwa high school inatesa ya Chris Brown. Sasa inaekwa kwa mix. Inaekwa ti old school R&B mix. Old school. Kitu ulikuwa unasikia high school banga. Bado akili yako inafikiria ngoma kwa ile mindset ya high school. Unasikia sasa ni old school mix. Unagua kuisha. There is name astingoli kuna dance. Ukienda kudance mahali watu wakoza bro. Ndio unajua ni kuzeeka. But we'll look back. Tukiangalia, utaangalia nye bro, lili impact gani tulimake. Because right now we are literally seeing ourselves. And we are to a certain extent tuna endorse watu wanaenda kumaliza hii dunia. We have a bunch of 30-something-year-old women. Hawana watoto na hawataki watoto. Sisi hata tutaki, and I understand. Sahi economy ni mbaya. Oh my God. The worst decision unaweza make sahi ni kupata mtoto. Cause utamraise aje? Na nini?
anaweza kula nyasi, anaweza kula mchanga, anaweza kula matope. Unaweza enda mtafutia hata matope huko Kiambu kujulishe mtoto wako, but it's not possible. So inakuwa hard, inakuwa ngori. Darkstar, welcome. Yeah. Ni mwanamtu anasema ati tunajiwaste by matching the influencer lifestyle, which came from America. I don't know if you guys know, but there's a woman alitoka America akaenda kauliwa Zanzibar, ama alisema, inasemekana alicommit suicide Zanzibar. Wale wa soft girl content wako first class, mara wako holiday, anakulisha giraffe sijui ni nini na mdomo, mara unamwona na mahippopotamus, unampata ndole pale anaswimu na mashak, piga picha na toto isameka hapa, mara ameshikilia zile pyramid za Egypt. Yani soft girl sasa amepatikana amededi huko hivyo. Tunafurahia content, unachikia watu wanaongea on both sides, unasikia how we will finesse the other side. Madema koza, ukipata mwanaume jifanye unampenda, akutumie fare, akulipie nyumba, akusomeshe, alafu mtoke. Girl boss. Na sisi tuko za bro, pa ukipata demfala, au mjae, au mpendi, au mjali, mdinye. Akianza kuattach, mkule na besti yake, kula besti yake, mfunze lesson. Na tunaendo sizo vitu. No thriving society was built on this bullshit. Na mimi naambia tuna ruining life hivi tukiona. We are ruining this life tukiona hivi. Mali sasa the most dumbest of the dumbest ndo tunaeka mbele. Wao ndo tunapia kipaumbele. Hao ndo sasa wanataka tukue the voice. To the point Sakaja anaitwa Gaucho, head of Mama Lucy, head of doctors, anaekwa board of directors. The guy has no qualifications of being a doctor. Hajui kukua daktari ni nini. Has never served in a hospital. Hata hajui dawa inatibu nini. Hana idea hiyo dawa inatibu nini. But anaekwa tieni board of directors, bro. Na instead of hata sisi tupanic, tukasirike, tukozaini ujinga, tunadu nini, sisi tuko tu hapo tuna watch. Unapata watu wengine hadi wanafika to the extent of like, wewe ni kabila gani? Kabila yangu. Acha ninyamazie. Si bora watu wa kabila yangu wanaenjoy. It's about time unafaa kusikia. Watu wa kabila yangu wako sawa. Come on, man. We are choosing useless leaders just because tuna choose leaders. Kwa nini? Kwa sababu bro, unasikia ni aje? Au ni mtu wangu, ni gwash. Sasa inaona Willis Raburu anataka kugwa sijui senator. Has never showed us any qualifications that he's been a leader somewhere. Haja lead kitu yote malipopote, but saa hii anataka kukua leader. Na kuna tutampigia kura. Why? Because the celebrity. Jagwa akachaguliwa. Sijui alikuwa ni nini hiyo. Ilikuwa inaitwa hiyo area Zaba. Si ni Pumwani. Sijui Pumwani nini. Kazi yote mnajua Jagwa alifanya gani? Nothing. My parents. Na bado tuko tu hapa tu kiki. Kuna movie fulani napendanga kuwatch. Na niliwatch hii movie, nilirepeat tena nikawatch tena, inaitwa Idiocracy. You should go and look for that movie. Wangalie hiyo movie na predict some parts of the future sahi. Unanipata? Hiyo movie na predict some parts of the future na vitu zinafanyika in future. Unapata scientist walifocus na kutengeneza, like they wanted to extend the length of the hair and the length of the dick, wakaacha kufanya research ya new medicine, new nini vitu kama hizo. Angalia hata sasa tunatukuza watu tunaweka juu. Akina Isho Speed, akina Jimmy Mr Beast, akina nini. Ano tunaweka juu. Kenya, Alisha nini anapata following ni kuruka. Content za takataka tuna endorse. To the point people feel they are part of that person.
Hii ndio maana Njugusha akisema anaachana na mtu wake, wewe mtu mzima unakasirika. Uko comment section ukidefend so called celebu wako. Wewe celeba anakuambia ni aje mimi sipendi umse, endeni mreport account yake. Wewe huyo mbio brainless Dwanzi umekimbia kwenda kureport account ya mtu bila hata kufikiria mara mbili, ukijiuliza enyewe kwani umse ako na control gani over me? What does this guy have over me? Kwani mimi sina akili yangu mwenyewe nijifikiririe mimi mwenyewe? Hiyo iliisha my guy. Unanipata? You gave me fam. Nikana overspeak, mniambie kana overspeak. Unajua mimi ni mtu mwingine napengeza naweza kuwa napa yuko na sijui. Imefika point what is good for us hatutaki. Sasa mademu wanaenda madate na maboy, but instead of them enjoying the date, mtu anatoka date anakuja mbio kwa mneti. So you know what? I went on this date with this guy. Hey, let me tell you, this guy was doing how, this guy was doing how, this guy was doing nini, this guy was doing nini. Acha nataka kuwekea hizo video sahi. Tena una collect hizo video sahi hapa. I want to show you the videos. Grown people tumeendorse ujinga mbaya sana. Na unajua unafaa pia angalia, ukiangalia zile vitu tunasifia, zile vitu tunaendorse, tunafaa tukae chini tujiulize wenyewe. Ni nini tunaendelea? Ni nini tunafanya hapa? What are we really doing? Tunadu nini? Cause kuna watu atatua there's a point in time excellence was so high that Madwanzi hako anapewa chance. Ati wewe ni dem sura mbaya au kuna skizwa. Sasa madem sura mbaya amepatiwa kipaumbele TikTok. And wana determine, and wanaamulia madem mabadi for how they should live their life. And wanasema ati baby girl, ati he does not empower your life, he does not build your life, hakupei pesa kila wiki. That's not a real man. Muache. Na mdem zima na akili yake, instead of kukaa chini angalie ni benefits gani zingine napata kwa mtu utaki. Pia wewe ushaoneshwa buda kama kona body count high wewe ni malaya, usikae na yeye. Umesahau kuna vitu zingine zinakuaga crucial. Udema anakupenda wewe na wewe peke yako. Is she willing to be loyal to you and you only? Au utataka kusikia hizo? Uko za hapana, unajua big band na unachikiniaje buda, kuna venye sioni. Acha natakuwekea hizo video saa hapa. Let me choose them. Naziselect hapa saa hii. Sinembezi yako video hapa nitakatsika. Ene Mungu wangu le. Unanipata? Bali mdema anaenda nalala na mtu willingly, alafu anakuja anaanza kumexpose. Story. So, you know this guy. Allegedly alikuwa ananikula joki fanya. Hapana. TikTok inatu divide. Yani make sure mimi na wewe hatuwezi pendana. Sisi na madema hatuwezi pendana. Na unajua tukikuwa separated, sisi ndo tunakuwa product. To the point social media knows what you are thinking. Na wewe kitu kushtui. Ati wasi wanajuaje kile unafikiria? How? Because test, kila mtu ametesti kitu. Test na kuambia test. Kesho tu sema nataka water pump. Nataka pump ya kupump maji. I need a pump ya kupump maji, kutoa maji kwa rive nilete kwa nini. Sema tu loud. Ama ndata usearch tu. Hata sema tu, simu yako itasikia. Sikudanganyi in the next 3-4 days. Adverts zote utakuwa unaona TikTok, Instagram, Facebook, anywhere X zitakuwa za water pump. Yeah, but then ukweli, there's a reason China ili monetize TikTok. Na sahi ujue, America, they are not monetized. Americans, they are not monetized. They are no longer making money on TikTok the way they used to make money. You could just wake up, do a silly dance, viral, pesa. Imagine there are some people who are making up to $6,000 a week on TikTok.
Yani hata mbona unajua $6,000 Kenya hey, Nyasai, kuna reason kwa nini Kenya tungekuwa endorsed. Sikudanganya, kuna mtu angeingia kazi. Sahau maplamba angekuwa kwa site, lakini kitu wanafanya ni nini? TikTok. Ala 100k per week na ndio unaona ilifika point fulani Americans wanafanya so many stupid things in the name of going viral on TikTok so they can get the bag. The more attention they get, the more money they make. Hello, naongea sense. Hata kasi ongea sense tu mtaniambia. Sawa. Ndio huyo hapa ule demi nilikuwa naambia ule anasema yeye ni malaya state fulani, yeye ni malaya class fulani. Nataka tu kuonesha the degeneracy na mali tumefika. Now, in case you feel like I'm judging them, I'm judging her, deal with it. Me, I'm no longer gonna play your stupid games. Staka hapa niendo, sio takataka anymore. Unanipata? Yani nimechezea game long enough. Sio ni mali nanipeleka. Pole. If you think I'm miserable, good for you. Sawa? But me, I'm nakwambia ini mindset mbaya, not just on the women, but on the men. Unani get? But wadiendea madem. Unajua mbona ni rahisi kuendea madem? Imagine, there's a point of time, these dating apps were so familiar, were so famous, were becoming so common. So, women were getting into the dating apps for free, but men were paying to be in the dating apps. Hello? Wewe unaingia free juu ya whatever ya kiumbe chako yenye ulitengenezwa, lakini mimi juu mimi mwanaume nalipia dating app and people are paying. They also used to have singles events where women are free but men were doing what? Men were paying. Hello, cheki. Are we making sense? Kama si make sense uniambie tu nizi mail live niende ni land. Once you have the women in check, it's easy to control the men. This is why some nightclubs would have an event and women will be free, and you will see a long line of men outside the club waiting to get to see the women. Unani get? Men will have sex. Oh Lord, we love sex. We want sex. And whatever we need to do to get the sex, we will do it. Whether you want to accept it or not, we will do it, bro. Unanipata? Sasa ikifika mahali waseme wewe wanaume mnalipa 1,500 kuingia event, lakini madem ni free. Juu mimi najua kuna potential ya mimi naweza toka na mdem wawili, watatu, wanne, watano, nitalipa 1,500 niingie ndani ya event. Sai madem waseme ndo nilale na mwanaume, he has to marry me. And he has to have 100,000 kwa bank account. Si wadanganyi, si wote hapa tutakuwa na 100,000 kwa account na tutamaria madem. But they're not doing that. Hawa walishadanganywa, walishwa corrupted kwa akili, wakaoneshwa ni aje sexual liberation. You can fuck whoever you want na rada itakuwa safi. Na hapo ndo karibu. Sasa sisi hatutaki una commit ya malaya. Na pia alidanganywa wewe ni mtu utakuja kumpiga, utakuja kumchapa, utakuja kumtesa, hataki pia we story yako. It's easy. It's easy to control the men once you have the women in check. Niambini. Niliwaambia hii kitu. Experiment ikafanywa. Event kulikuwa na 4 colors. There were yellow shirts, red shirts, green shirts and blue shirts. Now, the women were instructed the only people they were going to give attention to were the men in yellow shirts. Yellow shirts. Get me? Sawa. So, while the event is going on, people started noticing, hey, niaje mademu wote wako surrounded na wale watu wamevaa nini za yellow. Mtu yote nimepita hivi ako na mdemu amevaa yellow shirt na ako na mdemu. Lakini sisi wengine hatupatiwi attention. What is happening? Nini inaendelea hapa? Remember, men are problem solvers. Men are solution finders. So they were like, acha nijaribu ninunue shati ya yellow just to see kama maybe it's the shirt they are wearing. So this guy bought the shirt. The next thing he knows, women are paying attention to him. Guess what? You event ilisha na watu wakiwa na shati kale gani? You event ilisha watu wakiwa na shati rangi gani, bro?
Hey! Ay, kila mtu. Yellow shirts sold out. To control the men, first you have to have the women in check. Whether you want to admit it or not. Men love sex. Men want sex. What is the easiest way between me and sex? So I need to do bing, bing, bing to get them. I will do it. Unajiuliza mbona masimp siku hizi wamejaa? Kwa sababu masimp waliamini them simping means women will give them attention. Kila dem ni malaya as long as umepeana. Wewe ni malaya. But sasa kuna categories ya umalaya. Kuna ule sasa mwenye ataandikiwa text ya I miss you, I love you. Au sasa wale wanakonga huko chini wale wasichana wajinga. Yaani yeye anapeana bora ameandikiwa hizo words. Unaona? Alafu next kuna sasa wakatikati. Wakatikati anatumia kitu yake, ananunuliwa ka fridge, unaona amenunua meza ya nyumba, unaona amenunua TV, yani akona ka intelligence, yani yeye anajua kitu anafanya nini anafanya, okay? Alafu sasa kuna ule wa juu, ule sasa mwenye anauza kuuza. Sasa huyo ndo ananunua shamba, anapeleka ma vacations, ananunua gari. Au sasa ndo ule malaya. Sasa ndo mimi nataka sasa. Au sasa ndo mimi nataka nikue huyo, Wache kujifanya hapa ma saint. Heri mwenye anauza kuliko wewe mwenye unapeana bure. Unajifanya hapo wewe ndo unajua kujaji watu. Hata heri wewe ana benefit, wewe ni ng'ombe unapeana tu bure bure hivi. Hauna hata investment. Now, do you understand what I was talking about? Pole, nilikuwa namuombea kwa kichwa wangu. I was like, just God, najua sikupenda kwake. Sikupenda nini? But ndio mindset ya mtu. Wewe ukikuwa na mtu juu unampenda, ama ukiona mtu juu unaona kuna future na wewe ni ng'ombe. Lakini mtu anajiuza for earthly things, yeye ndio mjanja. Yako na shamba, yako na vacation. Mimi hata kitu moja sijaelewaka. Mbona mademo than vacation inakuanga achievement? I've never understood this. I will still, mtu anielezee, why do some women think vacation is an achievement? Mimi nakwambia kweli. There are some events I went to. And bro, I remember I was so happy in that moment, to the point I told myself I am never, ever gonna forget this day. I had my 2 pictures. I had my 2 videos. I had my 2 memories. When I check in a long-term memory stored. I was happy. And in my head, I was like, I am never gonna forget this day. This is the best day of my life. 1 month passes. You look back at the pictures. Your dopamine is no longer fired anymore. The excitement you used to feel day 2 after that thing happened, it's no longer exciting me. 2 months. Niambie kitu ingine. Imeisha. Sasa sijaona watu unataka uende ujiuze in the name of vacation. Yet the only thing utakuwa nao ni picha na tu videos utatupostia Instagram ama TikTok.
ukiwa ina bikini ama ukiwa na ride the boat, and that's all. Maybe to them it's an achievement, maybe kwao they are so like sijui sisi sema tuwako miserable, like to them that's an achievement. Kwake hiyo ameachieve, ya amefika kwake sasa hapo amemake it kumake it. Nacheki tukwa too different, but hii ndo mindset nataka nionyeshe yenye sasa we are living for the algorithm. Unaweza pata deep down she does not believe these things, but because she saw someone say that and post that na kapata engagement, pia yeye duanzi hatumia akili yake vizuri, akili nitwaje, akili tulufu, akili pungufu, ameenda kaposti hizi vitu forgetting one day one time she's not gonna be this age, and you never know what will happen in the future, but internet itasahau. Sawa, mi nawambiaga kila dem ni malaya as long as umepeana, wewe ni malaya. But sasa kuna categories ya umalaya. Kuna ule sasa mwenye ataandikiwa text ya I miss you, I love you. Au sasa wale wanakonga huko chini, wale wasichana wajinga. Yaani yeye anapeana bora ameandikiwa hizo words. Unaona? Alafu next kuna sasa wakatikati anatumia kitu yake, ananunuliwa ka fridge, unaona amenunua meza ya nyumba, unaona amenunua TV, yani akona ka intelligence, yani yeye. And these are the same people who allegedly fought for equality, fought for freedom, fought not to get married, fought to be given an equal chance, only for them for come sahi alafu wanaanza kujisifu venye wanalala na wanaume, wapatiwe zile vitu wanaume wanafaa kuwa. Wanaume wanajinunulia, hao wanapigania, hao wanafurahia kusema wanalala na wanaume wanunuliwe hizo vitu, yet wamepatiwa equal opportunity. Hakuna mtu amefungiwa kwa nyumba kiambo jueni demo hizi fanya hii, jueni demo hizi enda hapa. Si wote tumepatiwa equal opportunity, but unaona mtu mzima na kuja hivi anajisifu. Jisifu kudinywa juu hizi vitu za dunia. Yaani unashindwanye watu wanakuanga na akili mzuri for it. Now, here's the thing. Mademoto wa reason hivi. Nataka tujue mademoto wa reason hivi. But ukishinda kwa mtandao unaona vitu kama hizi, utadhani mademoto na reason ingiaje hivi. Sasa your point of view of women will be derived from this type of women. Sasa tu ukiangalia mdemu wako kutuza ni malaya. Ukitembea ni malaya wote. Ukiangalia hivi sister ni malaya. Yaani cause alisema mdemu wote ni nini malaya. Sasa ukiangalia tu mdemu wote ni nini malaya. Na yeye akiangalia wanaume hawa ni wallet. Hawa ni masquare. Hawa ni matrix. Nataka kutake advantage of our matrix. Unanipata? And kesho ataenda tena ukoke. Kesho unamwona mbele ya church, yeye ndo anatukuza kushinda. Kila mtu, hakuna mtu atashinda dem kutukuza bro. Ndio mimi nakushow. If you are wise, if you are smart, hizi social media usikae sana. Aki, if you want to be happy, toka. Because hapo hivyo ndo, that is the tool they are using to make us dumber, to make us stupider, to make us foolisher. Hapo. Ati mtu na uko proud unasema wewe unapelekwa vacation, upandishwe ndege, ulipiwe hoteli expensive. Kumbuka ni biashara, that's still a business. But wewe kwako ni achievement, because finally utatupostia kwa Instagram. Utatupostia TikTok. Madi mwingine atasikia wivu. Imagine udema alijiuza mkundu hadi akafika maju. Lost people. Na bado chani wapeleke. Nataka tu kuonesha ile dunia tunafaa kuwa tunaishi allegedly. Watu is wa primary ama ni high school. Wana vitu watu wanafanya. These are the future doctors, future engineers, future pilots, future lawyer, future scientist. Wana vitu wanafanya bro.
Aba, na unafaa kuwa na tutibu in future. This is the future. These are the people you're supposed to depend on in our old age. Like you can just tell mtu anajua yeye ana future na shule. Yeye ako tu pale for the gram, for TikTok. Cause anajua kipostio kitu. TikTok itatesa. Itanasa. Huyu atatrend. Unaona kitu namaanisha, my friends? Wenye social media inatugeuza wajinga. Na inatugeuza sisi wa Afrika wajinga. Our friends pale hivyo China wana post vitu, hey brother, wana post vitu za maana, vitu intelligent. Ona vitu unategemea. Sasa imagine ndo nasa nafaa kwa nakutibu mtoto wako ni mgonjwa ama wewe ni mgonjwa, alafu ndo mtu unangojea akupatie care. This is the person unangoja ati akushunge. Tuko na watu wanaiba mitihani wanatumia ChatGPT kusoma. Cause tutaki kutumia akili yetu si wenyewe, hataki kujituma si wenyewe. Tunategemea robots. Tafika point fulani hata ukisikia tu unaenda kukua mgonjwa, God forbid, erujitibu, cause utakufa kama umbwa. Kufa kama umbwa. Sikia kitu mzee aliambia udem. This is the best advice I had. 27. Are you married? No. You are doing a PhD? 27. Are you married? No. You are doing a PhD? You are doing a PhD? Yes. Yeah. Well, when will you finish your PhD? In another 2 years. So you'll be 29. Have you got a boyfriend? No. My advice is, please don't waste time. It's more important and more satisfying than your PhD. But good luck to you. I hope you get your PhD and your boyfriend. Hello. Ushesikia ile saying inasemaga, what an old man can see while sitting down, even a young blood cannot see while sitting at the top of a mountain. I'm at the top of a hill. Young man cannot see. Kitu mtu mzee anaona kama ameketi chini, hata mtu kijana haiziona atakiwa kwa the highest tree. Unanipata? Na kuna mtu akiona mzee sasa atasema huyu ni mzee old school. Ni wale wazee wa kitambo wanataka mademo akaliwe. Unanipata? Hawa ni wale wanataka mademo akaliwe. We are no longer living in that era ya kunyanyasa mademo. Sai PhD is more important. Yet every day tunaona watu wako na PhDs, wako depressed, antidepressants, wana meza kushinda kitu yote. Wana meza hata kushinda glucose. Watu ni walevi kila siku, watu wameshindwa, wamelewa kila mahali. Wanalala kwa matakataka, kwa matope. Hey. But then again, true, kuna mtu amesema hivi compensation, time is priceless. Una waste all this time learning, only for you to toka kwa learning tena uingie kwa kazi. Unagundua by the time hata uenjoy hizi vitu, uko na the best car, but hii gari unatumianga kutoka kazi kurudi. Again, please, I want to make this clear. I am not here to romanticize poverty. Kai Mungu, kama kuna kitu nachukia ni poverty. Kaka kuna kitu nachukia ni poverty. But poverty haianzangi na kitu uko nao kwa bank account. Poverty inaanza na kitu uko nao wapi? Hapa kwa brain. Ndio maana ule dem, she's so poor. Very, very poor. Poor, broke. To her point, the only thing she thinks of ni kujiuza yeye mwenyewe. Kuuza dignity yake, kuuza mwili yake, kupata vitu za dunia. Huo ni mtu broke. That's the poorest person as I own. Disgusting person. And I am disgusted kuimagine I live in the same country na mtu kama huyo. Ati mimi na yeye tunafaa kueradicate poverty in the same poverty. Mimi najituma just to share the same space na mtu kama huyo.
watu kama wananikasirisha vibaya sana, siwezi kudanganya. Nikimagine ati nafaa kukua ati mimi na wewe neo mindset yako akitakataka, si wote tunakuwa identified as Kenyans. Niko tu zile za I wish naweza toka hapa I wish naweza acha hii nchi nyuma. Ni nani? True, tangu ya ifiki hatufikiri. But they are very smart people when I learn for the best way to use AI. Hata mimi nimeanza kulearn hizo vitu. Anza kulearn saa hii. Kuna mtu alisema saa hii AI is the neutralizer. Kulikuwa na Bitcoin, kulikuwa na sijui inaitwaje Bitcoin. Hii ingine inaitwaje? Si Bitcoin. Crypto, hizo zote zilikuja, watu kwa melalisha. Sasa ndio tena AI imekuja. Take advantage saa hii. Take advantage wapi saa hii? Ine itakuwa neutralizer. Silale, silalishe. Sikuwe tu kwa mneti unaona pono, sikuwe tu kwa mneti unaona matako, sikuwe tu kwa mneti unaargue na mafeminist. Pia wewe mdemu sikuwe tu wewe kazi yako ni internet kubishana na wanaume, kwenda kupost vitu za kutriga watu kwa mneti. Usikuwe unaenda wewe kujipost matako kitingiza. Matako itakuja ishe siku moja. Hiyo sura yako mzuri itakuja ichape siku moja, lakini ukilani AI utakuja kulani do. Na at least unaweza kuna jidependia on. Fika point sahi watu wana edited ma thumbnail AI. Watu wanatafuta scripts. You are so called watu mnajua maselebu wetu wanatumia ma scripts za AI. Wewe unaona show hivi unadhani show iliandikwa na mtu, si yeye, ni AI iliandika. Idea unaona mtu guardian ni genje, mtu anapiga views nazo YouTube, ni AI ilimwandikia. Check it, bro. To taking advantage sai. Do not be an enemy to yourself. Do not be an enemy to yourself and stop living for the algorithm. Acha. God, acha nikuishia for the algorithm. Please. Najua kuna mimi sisi wadanganya. Deep down mutamani ningekuwa naishi maisha ambavyo Destroyer anaishi. I wish that guy was me. I wish I was him. I wish I had all the attention. I wish I had all the following. I wish I had everything ako nayo. Unanipata? Najua si reality yangu na nimesha accept. But hizo vitu zote anapata, I wish ni mingi kwa ni mimi napata. Now saying that, kuna mtu akoza buda kuna ujitambui nini? It's not in that way. You get? I wish nyota yangu itang'aa hivyo, but najua itang'aa. Ama actually inang'aa as we speak. But live the right way. Hakuna kitu napenda kama naonanga umepost kitu alafu nini? Unaona mtu akoza Malcolm akishika hii ataua. Yaani sasa saa hii watu wakiona certain videos wana think of Malcolm, wanazi attach to Malcolm. Watu wakiona sijui Njugusha amechana nini, the first thought inakuja kwa akili yao ni nani? Andrew Kibe. I wish I was that guy mwenye mtu akiona hiki kitu akoza big bad. Yaani that thing una get kinamaanisha? But we are getting there. But itakuja rahisi. But do not be an enemy to yourself. Sawa? One new dem. So guys, I'm in a matatu. Here is a preacher who was preaching. We're on a peaceful commute. One thing I've never understood is why do Christians claim autonomy over free speech? If you try and exercise your free speech anywhere else, everyone bashes you. But pastors and preachers feel they can come into peaceful public commutes and preach the word. And it's fine, everyone has their beliefs. But why do we not see any other religion do this? I'd just like to understand. Or are you guys all okay with that? Every time having people come in and just talk the way they want, their beliefs and their shots down our throats. I'm genuinely tired. One day I knew I would do this and I wasn't sure, but here is the day. I just want to know in the comments, just tell us. I just want to understand genuinely. If you try and say anything contrary, you will be labeled. Trust me, you will be labeled. So why do Christians claim autonomy over free speech? This is a community, is it not? We are going somewhere. Are we not? If we wanted to go to church, we'd go on a Sunday. Yeah? Or no? Why are we afraid? What are we afraid of? Comment down below. Pastor nikushoko pale kwa bagara hizi mapepo gani hizi zinanifuata? Pastor na shida hizi mapepo gani hizi, hili kisirani gani imeniandama leo? Bibi yangu ameditumiania huyo Jehovah Witness.
Ni bibi yangu ametuma hii shetani kuje niharibie kazi yangu. Bao. She has great points which I agree with, but she's living for the algorithm. The pastor is there. Why don't you go confront the pastor there? Why the need to take off your phone and go like, guys, iyo kaza kitu ya guys. I think that's how we summon the devil. Where it's like, hi guys, today I was on a date with this guy. Hi guys, today get ready with me. Hi guys, this guy just broke up with me. Hi guys, munajua venye siku hizi mademu ni mafala. Hi guys, munajua bro, siku hizi mademu are taking advantage of my boy. Hi guys, I do not believe in love anymore. Hi guys, hi guys, I think that's how we summon the devil. That's how we summon the devil. But the devil's evilness. The need. Like, it's very uncomfortable for watu wana travel. Unajua watu wana travel pale, saa zingine hawajali. Chani kuambia ukweli. Na uwezi jua kuna mtu tio word unataka kasikia. Kuna mtu atataka asikie tio word. Anajua ni ya uongo, lakini anataka tu asikie tu pasta akimwambia ndugu yangu, usijipe moyo. Usikate tamaa. Ipo siku. Pengine hiyo ndio kitu alikuwa anangoja tu asikie kienda interview amalize. Alafu unataka tu anyamaze akule na depression zake. It's not that we are like it. It's not that we approve of it, but we just don't care. Am I a hypocrite? Am I a hypocrite? Because this is so Buddha. You say you don't care about preachers preaching in the bus, but you care. Madema kitingiza matako kwa mneti. Is it one of those things? Huh? This video is Meisha. Is it one of those things? Anyway, listen. Do not live for the algorithm. Do not live for the algorithm. Please, live your life for your life. They need to show everyone how good you are living. They need to show people how good your life is. See, it's not that important. We do not need to get ready with you. Uko ndethe, uko na zuni thong, uko na zuni ngodha, unajifanya ukivaa nguo, unajifanya ukiruka. We do not need to see that. We do not need to see you wewe na njuanga yako mzima ukiwa gym. We do not need to see that. It's not that important. Na kumukeni experiment nimwapatia. Kesho sema anything, fikiria kitu yote. Sema nataka nyundo, nataka kujenga nyumba ya kuku. Sema tu, simu yako isikie. Sikudanganya utapatiza advertisements. Utatumiza advertisement. Cause wanatafuta, wanatua intelligent, wanakusikia conversation zako, wanaanza kumonitor kila kitu towards you. Cause wataki utoke kwa hiyo simu, cause ndio product. Hello, that makes sense? Sawa. Now here are the 7 weapons of self-destruction as I'm finishing this video. Number 1 weapon of self-destruction is shame. Yes, you've done something wrong. Yes, you've wronged. Yes, umeenda ukajipata umeona ngwati, huku nataka kuonea ngwati, lakini umeona ikalead up to we kunyonga. Imefanyika, but unabeba hiyo shame na peleka huko. Unanipata? Tulikuwa na kitu kingine when you used to play basketball, someone would miss an open layup, someone would miss an open shot, and now they will carry that shot, that missed shot back to defense, back to the bench, back to the players. Yani hiyo shot ile alihata ikasahalika, but ye bado ameibeba. Hiyo ni shame. Unanipata? You used to be this guy mwenye you are not likable, but you worked on yourself. Now things have changed, things are different, but you do not want to accept that things are different. You're still carrying the shame of before. That's a weapon of self-destruction. Another thing pia nataka kukwambia, you're gifted, you're talented, you can play the guitar, you can do whatever, but because you're so ashamed of people laughing at you, people judging you, you do not put yourself out there. That's another weapon of self-destruction. So please, usikuwe na shame. Number 2 is uncontrolled thoughts. Oh Lord, mimi nakuwa na shida sana tena niambie kweli. Uncontrolled thoughts, where I think of anything and everything. Umekaa, alafu the only scenarios playing in your head are just negative results. Yani unafikiria tu vitu negative. Nothing positive ina cross your mind. Nothing positive ina come through kwa head yako. Yani wewe tu ni mtu unatoka prophet of doom. Vitu negative unafikiria. Yani unafikiria hata vitu fake unafikiria. Yani overthink vitu zenye as it makes sense. That's another weapon of self-destruction. Control your thoughts. Because sometimes your thoughts might damage you. Your thoughts might be the reason you are unhappy. Your thoughts will be the reason uko depressed. Ushafikiria tu change thoughts zako, maybe utakuwa depressed anymore.
maybe you'll see their life. There's this meme where there are two people at the bus. Sijui kama mshaona hiyo meme. Hiyo meme inakwanga two people kwa bus. One person ana face the mountain, the rock side of the mountain. Hii pande nyingine kulo mse ana face the ile pande nyingine ya mountain. Hii pande nyingine ya mountain akiangalia kuna hills, kuna valley, kuna plantation, amesmile. Huyu mwingine amenuna. Mnajua meme? So unapata the only difference is your thoughts. The biggest prison utawai kuwa, it's in your head. Unapata kuna mtu yes ako jela, lakini kwa mindset yake hayuko jela. Jela it's a pass, hiyo ni lesson. Anachukua the lessons alana, alafu afanye nini? Apite nayo. Some people wanakufanga akiwa 23. You died at 23 mentally. But unapata mwili yako inakuja kukufa ukiwa pengine 34, 35 ama 40. Because of uncontrolled thoughts. So sa usikuwa mtu ana overthink. Control your thoughts. Kwani mtu unapiga meditation, control hizo vitu. That way utaona by the there's a reason you should be alive. There's a reason you should be happy. There's a reason you should be joyful. There's a reason unafaa kuamka kesho. There's a reason you should not give up. Sawa. Number 3 are compulsions. These are inner desires. Where I felt like I had to do it. Ushajua saa nyingine jipatanga kuna watu msee anasema alikuwa anaona ngwati, hata kwa hata kuona hiyo ngwati, but aliona tu kuona. Kuna msee anasema hata mboro yake iko imesteady fully, but akanyonga tu kwa hiyo mboro yenyewe just steady fully na akanyonga nayo. Unanipata? I feel like I had to do it. Bro, unajua hii ndomo inakudamage. Umekuwa ukijaribu kuacha ndomo, but ulijipata tu umechoma tu puff 3, puff 4, puff 5. Najua itaisifai kukata hii maji, but unajipata tu ulifanya nini hiyo? I felt like I had to do it. Sasa ni talking yourself out of good things. Compulsions. Inner desires. Unajua bro, nafaa ku-work out kesho, but nilikuwa tu nafeel acha nifinye snooze. Acha niongeze usingizi na 1 hour. Acha niongeze hiki tu na 2 hours. Those are weapons of self-destruction. Okay? Number 4, fear. God, do I need to speak about fear? Do I need to speak about fear? Michael Jordan said, just like, what was it called? Just like what? Just like fear. Alisema something about fear are not real. Unanipata? Nimesahau hiyo point alisema kwanza. But alikuja kagundua fear is not real. It's just your imagination. Yani ni vitu zote zenye unajenga kwa akili yako we mwenyewe. Thoughts zako wenyewe zinakufanya to the point unajua vizuri ni nyumba yako. If this is your house, this is your home, you know everything. You know every part of the house. But ukizima stima giza ikue, unaanza kufikiria ni kama kuna ghost hapo. Those are just your thoughts. Unajua bro umekuwa ukipractice, you know you've been practicing, unajua umekuwa ukipiga zoezi, but inafika saa ati unapata game iko to the line, unapatiwa free throw yenye umepractice 1,000,000 times before, but because of your own fear unaenda pale kwa line, pop, unapiga free throw nje, unapiga pena nje juu ya own fear. Unajua dem mnaweza mpata, unapata, but juu uoga yako uapproach na I can kill this show, but because ya uoga yako ufanyi hiyo show. You know, putting yourself out there, knowing very well you can do whatever that thing, but your own fear na kulimit. Hiyo ni severe, weapon of self-destruction. Number 5, hopelessness. This is why you feel like you can no longer keep on. Like it's hopeless. It's not hopeless. Najua tunaishi Kenya ya kasongo, vitu hazi make sense. Like hata ujui kesho utatoa nini wapi, hujui kesho utatoa food wapi, hujui kesho video yako, yani ujui venye kesho kutakuwa. Sasa unaanza kufinika, it's hopeless. Nasumbukea nini, ana struggle ya nini in the first place. Let me just give up in. It's the least I can do. What am I struggling for? Any hopelessness. Hopelessness keeps you from keeping on. You started this thing with this fire burning inside of you in a choma. Atani, you cannot be stopped by anyone. But somewhere in between, hopelessness inakukuja na kuambia bro, it's useless. Remember the example I gave you of
unanipata juu mnaenda kucheza ulinzi na mnajua ulinzi ni watu wa jeshi na wamekuwa kitrain. Sasa uko zile za aina haja hata nijitume zoezi cause they are still gonna beat us. That's hopelessness. Najua sitawaifika 100,000 subscribers cause akina netwa nani The Pluto, akina Eve Mungai, watu wanaweza pika. Sasa hata it makes sense, acha tu niwache. Hopelessness. Why? Mi najua hata sitaifika mahali hii class hata nisha fail. Najitumia nini kwa hii class? Acha tu niachane nayo, ni give up. Next year naweza fanya semester. Hopelessness. Siku hizi watu mabiashara zinaanguka, biashara ziende mahali. Nasumbuka nini kufungua biashara? Hopelessness. Hiyo. That is another weapon of self-destruction. Number 6, bitterness. Oh Lord, bitterness. That's what so many people think me nakuanga. So many people assume because of my facial expressions, they assume that me nakuanga mtu very bitter. Bitterness ni hiyo sasa, yani ukiona mtu ameomoka, ukiona mtu amefanikiwa, uko za sasa hiyo ni vanity. Buda akona baliki na kupeleka. Unanipata? Hata Biblia inasema watu wadosi wataona mbinguni. Mimi siwezi kusupport. Bora ni kusupport ndio niache. Bado unajiwest bitterness. Uko na machungu na kitu ya mtu. Unachukia kuona mtu amemake it. Wale unashindaga kila saa comment section kupasha watu wenyewe hutaki kuona vile ameomoka. Inakuuma sana. Mbona uko bitter? Hiyo bitterness inakuconsume na inakuchoma maini, inakuchoma tumbo, inakupea ulcers. For what? 0 reasons. And number 7, and the last point, your weapon of self-destruction, insecurity. This is why you believe you're not enough. We all know you are enough. And we don't even need to question that. We all know you are enough. You know you are enough. But your own insecurities zinakuonesha you're not worth of anything. Why even start in the first place? What are you gonna get from that? Insecurities zako zinakulimit. And remember, all these are man-made. All things are made from your own self. Wewe mwenyewe ndio umejijengeza vitu kwa akili. Wewe mwenyewe unajijengeza vitu kwa akili yako. Yourself. Unanipata? Insecurity yako inafanya hata madem siku hizi hawataki kuwa in happy relationship because they are so insecure in themselves to the point they believe, me I'm not worth being loved, so wacha nijiuze nikwe malaya. Me I'm never gonna be anything, wacha tu nijiachilie nikwe tu mnono, wacha tu nijiachilie nikwe hii. Si already hata ananijudge for this. Mbona nijaribu kukua mtu mwingine, mbona nijaribu kukua something and I'm not. Insecurity zako, mimi ni mfupi, siwezi fanya kitu yote je mimi ni mfupi. Acha ujinga. Insecurity zako mwenyewe zinakulimit juu ujinga yako. Sawa? Yeah. Yep. Vini, kwanza Vini unajijua. Utanielezea ulikuwa wapi kwa document section. Sawa? So personally sermon imeisha. Mhubiri la mehubiri yake yote. Nimeangalia kwa simu yangu, sijaona mtu ameniwekea kitu. Sijaona kwa M-Pesa kama mtu ameweka kitu. Let me check. But that's the end of the show. In case there's someone who wants to say anything. Pesi Ouma ameniwekea tu bob. Acha nimrudishie hiyo pesa yake. Pole. Una bahati internet yangu imekatika. Hiyo nakurudishia. Julius Nyamboka ameniwekea 50. Cyprian Meki ameniwekea 10. Unanipata? Thank you so much kwa kila mtu amecontribute to the movement, na appreciate sana. To like video, please like the video. Najua nimekuwa hata busy nikihubiri hata sikuwa na pay attention to nini. Petsio macha nimrudishie tu copy yake. Sawa.
As always, you know me, I appreciate you guys. I do not take you guys for granted. Yeah, I've never in my whole life taken you guys for granted. Kwa wale mliparticipate leo, thank you. I just needed to encourage you guys. I just needed to show you guys the way, because we are losing the way. I've also been lost in the way. Unajipata, I'm lost in the source to the point I'm only focused on sijui mademo anasema nini kwa mneti, mademo anadu nini kwa mneti. Unajipata sasa unakuja na kwa that is your identity. But then again, you sit back and you look at yourself, you're like, this is not really me. Yes, it's fun for the algorithm, but this is not really me. And if people are gonna accept me for that, ama toto na bro, excuse umekuwa nini? What can I do to stop overthinking? It's easy. Kuna kitu inaitwanga mindfulness. Mindfulness gets you from everywhere to being here. Meditation. Focus on your breath. Okay? This is where you have controlled. You are under control. Now you are under control. Ukianza kumeditate, you make sure unatoa vitu zote. Yani you find everything is kwa hivi. Ukianza kumeditate, vitu zote zinarudi hivi. Na vitu zote unazipatia direction where zinafaa kuenda. That is the best form of healing. Because once unaanza kumeditate, you realize I am here now. Because sometimes you find when you're overthinking, you're either too much in the past or too much in the future. But to meditate, you come back here. You are now centered. Powerful, man. Powerful. Centered. Now you're back to where you're supposed to be. So do that. Do that. Na utakuwa mbele sana. Chatu nikuambia ukweli. The end of siri. Meditation. Yani inaitwa declutter your mind. And the one most effective move watu wengi wanaambiwaga tumie na kwa nini? Meditation. Okay? Me, I'm done. Shit, msanii ashafika kwa hapa. Msanii changi hata nimalize show vile nataka kumaliza show. Now in case there's someone who has anything they would love to say, flow ni yako. Mimi sitasema kitu, but nitakuacha wewe mwenyewe useme. But I'm not one thing I want to say, and this is I'm going to be so crucial on, is we need to bring back as much as I tuna focus na logic, which is good. I want us to be logical, but pia to bring back common sense, in the sense that tusipotee sana kwa algorithm. Unanipata? Because right now the world wants us to focus on vitu any sisi sema ni gender war per se, but they want us to chase a certain type of lifestyle. Unapata siku hizi mademo unaona mademo anajipost matako, matiti, burukanga, siaka. Haya, on the other hand unapata wanaume siku hizi all they do is do what? Post money. Unapata mtu anapost nini inakuwa personality yake. Yani yeye kujipost matako na nini, hiyo ndio personality ya. Yani kupost do. Sasa inakuja inakuwa personality yake. And remember, I am not here to endorse poverty. Hakika kuna kitu nachukia ni poverty. But I will say this again. Poverty ni nini kwanza, inaanza na mindset. Are you guys hearing me? Ama hii volume imeharibika? Because na feeling kama kuna kitu katika on this side. Sijui ni nini. Like, I can't hear myself that well. Sawa? Kama kuna kitu mtu anataka kusema, the floor is yours. Sindio? Nilete msanii kwa stage. Now as I'm finishing, I just want to say, I pray goodwill on you. I pray good health on you. I pray success kwako. But remember, faith without works is useless. Then like there's a certain quote, nimesahau hiyo word ingine. Faith without works is done ama sijui ni nini. You gotta do the work, bro. You can't believe yourself to success. You can't pray yourself to success. You have to put in the work. So as much as I'm praying for success for you, but you gotta do the work, maze. Thanks a lot, bro. Nakufuatilia nikiwa LA. Walai. Kai, sema ngweni kutumia namba yangu ya M-Pesa. Niko mbaya na struggle. But thank you, Evans, watching me from LA. Hey, buda tuko Los Angeles, California. Unanipata? Hey. Faith without works is dead. Thank you.
The only time your dreams will ever come true is when you are doing them while you are awake. The only time dreams zako zita come true ni ukikuwa awake. Success is the only time unapata dream. You are chasing your dreams while being wild awake. Macho ziko hivi, but you're chasing your dreams. Ukilala, atunaenda kuomba, utaiachieve kitu yote. Utakule tu mtu alikuwa aliombea milele. Hata Mungu akupatie signs za ndio hii nimekupatia na ufanyi kazi, utabaki hapo milele. Utabaki hapo milele. Thank you so much Evans Mazen. I appreciate you from Mazen kuna hadi watu wa majuu. Bado unataka ati nisijisikie nisifeel kwendeni huko. Yani, I have people from LA. Niko na tu wa Kenya hapa. Yani we are winning. GG Mazen. God jana, God leo, God kesho, God milele. Unanipata? You can't believe your way to success. You cannot believe the work. You have to put in the work. You believe you are the best, but you gotta go to the gym, you gotta go to the work. Lazima uingie kwa hiyo track, buda, upige laps. Upende usipende. Na ile siku Olympics imefika, umepatiwa grand stage. Show us why you are the best. Utakuwa ready to perform. But you cannot just believe yourself to success. Hata Andrew Tate alikuwa anajichocha niyo mindset yake ati mindset of everything. Train boxing, alitandikwa na mtu hata hajui kubox. So you cannot. Kuna reality lazima to live manze. Sawa. Me I'm just praying. Ya ukweli I'm just praying each and every one of you mutakuwa successful. That's just my prayer. And I will say this in case there are some secret struggles una struggle with, which which maybe you do not want to say out loud, maybe watu wengine wajui, but mimi nakuombea one day one time uweze kuzi overcome. One day unajua vitu una struggle nazo, na kuombea tu siku moja ufanye nini uweze kuzi overcome. Sawa? Naombea good health, cause siata nyinyi meona hatuna future. Madaktari wetu ndio wanavuta vape kwa class. Madaktari wetu ndio wakozua nafanya nini hizo za ujinga. Ndio hiyo Mama Lucy wanaeka mtu hata hajaifanya kazi kwa hospitali. Mimi naombea tu good health na mko na better mindset. Cause the only prison utawahi kuwa ni prison ya hapa. Are we okay? Thank you Kichwa 254W kwa chat. Thank you so much for the W's kwa chat. Msanii ashafika. Lakini nega chelewangi. Bro, sasa ungengoja niongee tu kidogo. Sawa? Tomorrow it's gonna be another good and amazing day. Thank you kwa kila mtu alikuja hapa. You know me, I do not take you guys for granted. Sawa? I do not take you guys for granted. In everything you do, make sure cause God fao, God seko, God tado, God fodo, God milele. Awolan. And on that note, Big Bad Oka is out. In Jesus' name we pray. Amen. Musani. Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama mwenda wa simu. Kumbe maisha ya muziki ni kujikasa kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo, na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana ndipo itwe msanii. Msishangae nikitwa driver nice, kadani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwenye vioo. Ndio maana hivi leo mwatambua kama driver nice. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Lakini wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, dada zangu na ndugu zangu hawakujua kama wamejaliwa na msanii katika familia yao. Walikuja kugundua wakati wa mapumziko, walipokuwa wametoka shambani wakipumzikia sebuleni. Wakinitazama kwenye runinga, walinitazama kwenye runinga, walinifananisha sura yangu na ile ya runinga. Kama mtoto nilikimia sana, si eti nilikosa la kunena, kwa sababu ningenena ningeasikia mengi sana.
kama mtoto mpotefu amejitokezea katika familia yetu. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mjadala kati yangu na muziki wangu. Baba yangu akafuatia hoja nyingi, kisha akafuatia na mama yangu, kisha dada zangu na ndugu zangu wakawa wa mwisho. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Baba yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua